Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Mr. President, thank you for joining us. How are you? I'm well, I'm strong, as are our people. Sometimes a little bit sad when we have some attacks, and each day proud of our soldiers and of our army. Oh, and of course, first of all, I'm proud of our people. Can I take you back to almost a year ago and the start of the war? Could you tell us what you remember about the night that the Russians were coming? Складна була ніч, і це абсолютно факт. Я пам'ятаю дружину, сім'ю, і це, як, знаєте, як фотографії з твого життя. Тобто ти фрагментарно пам'ятаєш деякі речі, а потім почався довгий день, який не закінчився, і не закінчився до цього дня. Тобто я пам'ятаю вночі вибухи, дзвінки, і я сказав, збирайся, ти повинен зібрати наших дітей і розповісти їм все, що відбувається, і бути готові, тому що буде небезпечно в президентській резиденції, там, де ми жили тоді. І це зрозуміло, чому війна почалась. І ось і все. І я буду тут, на Банковій, з того дня, з тієї ночі. Я приїхав сюди. Я був першим. І потім почала з'їжджатися вся наша команда. І ми почали працювати. І з того дня, like I said to you already, that from that period, from those days, this day began this long day. How close were they to you? Some suggestions they were just 2 kilometers away. Чесно кажучи, ніхто точно цього не знає, якщо чесно. Давайте будемо відвертими. Працювали ДРГ-групи, якихось людей затримували в цьому кварталі, в кварталі урядовому. Це кілька кілометрів. Одну групу начебто затримали десь у парку біля Верховної Ради України. Але, дивіться, знаєте, було багато розвиток і багато різних розвиток. Говорили, як мені потрібно дуже швидко пересуватись, поїхати, тому що багато груп працює навколо будівлі Банкової і в урядовому кварталі. І тому треба робити ті чи інші кроки. Якісь люди були на під'їзді до Києва. Послухайте, для мене це така просто частина війни. Скільки таких людей було і скільки замахів, не вірте, коли кажуть хтось, це були десятки разів, тощо, я не знаю. Я не знаю, може якісь спецслужби знають краще. Here we are almost a year later and we're hearing about tanks. You need tanks, you need them fast. A deal is being done this week. What can you tell us about it? Ситуація з танками. Ми повинні з вами просто розуміти, тому що не можна просто дати танки або не давати. Питання в тому, що це дасть нам. Що це дасть? Довгий час ми говоримо про броньовану техніку, з якою у нас дефіцит. Дефіцит в порівнянні з Росією, з їх великою кількості. У нас не такий дефіцит в порівнянні з іншими країнами Європи, скажу вам відверто. Але в порівнянні з тисячами танків, які є у росіян, у нас набагато менше. Танки, БМП, БТР, бойові машини, багато всього потрібно. І тому нам це потрібно зараз і відповідна кількість. Немає сенсу сказати, щоб якась провідна держава сказала, ми даємо Україні танки, ми їх підтримуємо, ось вам 5 танків. Що нам з ними робити? Ми не можемо комплектувати наші війська. Ми не можемо відправляти на навчання заради 5 танків, тому що це танки іншої компанії, іншої держави. Як ми потім будемо ремонтувати ці 5 танків? Для цього потрібно ремонтний хаб, тобто facilities. Да? І тому це не підходить. Тому проти 1000 танків Росії
А ви повинні зрозуміти, ми паралельно будуємо якусь кількість танків. Ми ремонтуємо свої танки. Я не готовий говорити про це дуже детально, тому що вони б'ють по нашим тим чи іншим логістичним центрам. Ви розумієте мене прекрасно. Тому нам потрібно зараз 300-500 танків. І ось чому я так до цього відношу. Танки потрібні для наступальних дій по нашій землі, на нашій землі. Броньована техніка потрібна, щоб захистити наших людей. Ну, ось. But tanks are coming. Abram tanks are coming from the United States. And finally, Leopard 2 tanks are coming from Europe. You must be relieved. Ще ні. Щойно. Шольц? Тільки що? Ну, у мене з Шольцем буде розмова. Ось зараз прес-секретар сказав, що щойно Шольц, канцлер Шольц, підтвердив, що дасть леопарди. У мене зустріч одразу з ним розмова по телефону одразу після нашого інтерв'ю. Я дуже радий, хочу подякувати Німеччині. Я дякую Британії і дякую Сполученим Штатам Америки за те, що вони прийняли такі рішення. Але я вдячний в цілому світу за підтримку України. Але якщо ми говоримо відкрито з вами і чесно, то кількість танків і термін, коли вони можуть до нас доїхати, мають невід'ємну, а важливу роль в порівнянні з тим, що прийнято рішення. У нас є зброя, по якій було прийнято рішення, а вона досі не доїхала. Буває, місяці їде ця зброя. Розумієте? І я не говорю, що хтось винен в цьому. Я просто говорю, що полегшення, відповідаючи на ваше питання, полегшення настає тоді, саме тоді, коли те, що партнери дають, воно починає працювати на захист нашої армії. The tanks could be here from Europe soon, but the tanks from America may take until August. Is that too late? Too late. But I don't know really. I don't know real situation for now, for this minute, when they will be, when America will give us Abrams, and I don't know. I don't know really when from Europe will come tanks. For example, we had decision with Macron, and I'm thankful for him. I think he opened the new page. Yes, when he made the decision to give us tanks. I don't remember. It was 2 weeks, 3 weeks ago. We had phone call, and he accepted that is a decision. I was emotionally, I was very positive, but I'm not 2 weeks the president of Ukraine in war. Yes, so I understand what does it mean. It means that they will come, and still we didn't get them, of course, because training missions and it's a, you know. That's why, who knows when the tanks, for example, Leopard 2, will be in Ukraine. Who knows it? Nobody knows. For today, of course, we'll know in some, days, in some weeks, but totally, that is the big problem. Do you understand Germany's reluctance up till now to let you have Leopard tanks? Ну, я думаю, що Німеччина емоційно, незважаючи на те, що вона зробила багато кроків щодо зміни своєї політики по відношенню до України, а це значить, що вона змінила політику по відношенню до Росії або до Кремля в цілому. І вона почала з Air Defense системи, і я їм дуже вдячен. Це був прорив для нас. І багато різної іншої техніки. Але емоційно, мені здається, вони ще мають той чи інший зв'язок з Російською Федерацією, що німецькі танки, і це начебто наступальна зброя тощо. Хоча ми багато разів про це говорили, що ми маємо право наступати на нашій території. Абсолютне право. Ми не воюємо на території Росії, бо ми не зацікавлені.
Ну просто у нас немає зацікавленості в цьому, тому що війна, де б це не було, це втрачання людей. Для мене люди номер один. Тому я не хочу воювати на території Росії. Я хочу, щоб швидше вони припинили війну і швидше вийшли з нашої території. Це точно, це остаточно. Якщо їх не буде на нашій території, війна закінчиться. Ось і все. Тому що люди важливі. Is it fair to say? І тому німці, I'm sorry, тому німці вагаються, що це наступальна зброя. Вагатись не треба, не потрібно, і не потрібно цього боятись. Але тут є ще раз той нюанс. Якщо ти вирішив надати вже нам танки, я тобі вдячен. Ми всіх працювали над тим, щоб німці погодились. І нехай просто сприймуть словами і дуже по-чесному. 5, 8, 10 танків, вони не вирішують питання на полі бою. Тому що це не політика. І ще раз, це про конкретні результати на полі бою. Would it be fair to say, Mr. President, that emotion from Germany has cost lives in Ukraine? This war, and who takes our lives, especially Russians, it's not Germany. This war, it's not about Germany, not about France, not about Britain, not about everybody, not about USA, all these Russians narratives that this war, that means that USA fighting on the territory of Ukraine with Russia, or NATO is fighting. That is their narratives. It's not mine because it's not truth. I have no narratives because I think that this more short way to the people, to society, just to speak very, very honestly and pragmatic. And so I'm very honest and pragmatic with Germany. I'm really thankful for decision, but if it's about some tanks, don't give us. That's true. But emotionally, it's not correct that they take the lives of our, no. The opposite thing, I don't know if it's right in English, I'm very sorry, and that's why, so I think that they support Ukrainians. So many people of our, it's a pity because of this war, a lot of our refugees are now in Germany and they help them, so that is important. Mr. President, there's talk of a Russian surge coming soon. When do you think that might be, and how prepared are you? Ми бачимо 6 днів вже посилення як на півдні нашої держави, Запорізький регіон, так само і на сході нашої держави ми це бачимо. Ми це бачимо і на Лиманському напрямку, ми це бачимо на лінії Харківської області і Луганській, і ми це бачимо в Бахмуті вже давно, і там ми бачимо Вугледарський напрямок. Тобто, дивіться, ми бачимо кілька днів накопичення і більш потужні удари і наступи. Вони накопичують, вони продовжують це робити. Може бути кілька хвиль, і це правда, наступальних дій, залежить від міцності нашої, залежить від того, наскільки ми спроможні стримувати такі речі. І ви повинні розуміти, як це відбувається. Ми ж не просто стримуємо. Вони йдуть, наприклад, на Сході, вони втрачають велику кількість людей. Ну, просто неосяжно. Їм все одно. Ну, тобто вони не рахують людей. Факт. Ми рахуємо їх людей. І то у нас немає прям точних цифр, скільки їх загинуло більше. Але тих, кого ми реально бачимо і рахуємо, ми вже бачимо, і там тисячі людей. І вони їх просто кидають і кидають, кидають і кидають. Ось що ми бачимо. Тому наступ у них спроможний з будь-якого напрямку, це правда. Просто в деяких напрямках вони будуть використовувати більше людей. Як результат буде більше трупів. I was very privileged to meet your wife recently when she came to London, and when we were talking, there was an air raid siren next to your son's school. She was obviously very anxious. When that happens, she's a mother, she's not the wife of the president, and you're a father, not just the president leading your country in war. War rips families apart. A lot of young Russian boys are being sent to their deaths as cannon fodder. What's your message
to their parents? Ви знаєте, мені здається, що про це можна довго говорити. І я дуже намагаюся дуже часто в своїх зверненнях вечірніх, знаючи картину, що, наприклад, 500 людей ворога сьогодні було вбито. І це молоді люди. І я дуже намагаюся часто давати сигнали, і вони були абсолютно різні. Спочатку я дійсно не розумів, я звертався до батьків, я розмовляв з ними російською мовою. Я їм говорив, не відправляйте своїх дітей, я вам говорю як батько. Невже вам не жалко? Невже вам не жаль? Ви ж воюєте не на своїй землі, ви воюєте не за своє, не за свої домівки. За що ви воюєте? Ви просто воюєте на нашій території, і люди вас не зустрічають. Подивіться, з квітами. Все це брехня, вас ніхто тут не чекає. Люди вас зустрічають зі зброєю. Як можна відпустити дитину, розуміючи, що вона загине, забираючи чуже? Тобто ви, відпускаючи свою дитину, ви вже робите з неї злодія. І це злодійство. І це вбивство. Це не захист, не самозахист. Це вбивство. Спеціально направлене вбивство. І за це все прийдеться відповідати. І якщо будуть в полоні, одна відповідальність, або буде відповідальність перед Богом в будь-якому випадку. Але вони залишаються молодими на цій землі через амбіції президента Путіна. Однієї людини. I do want to ask you a little bit more about your family. Yeah. I also want to ask you about your relationship with Boris Johnson. But before that, may I ask you about peace talks, Mr. President? Under what circumstances would you consider peace negotiations? Ви знаєте, і на сьогодні мирних переговорів з Росією немає, тому що ви, напевно, правильно зараз сформулювали мирні переговори з Росією, тому що ми не розуміємо, хто це, з ким вести перемовини, про що перемовини, які перемовини. Вони на сьогодні злодії, які прийшли і вбивали, гвалтували, ось що вони робили. Вони не хочуть ніяких розмов, і це було до початку вторгнення. Президент Путін вирішив це. Я впевнений в цьому, що Україна – це перший крок на його шляху. Я впевнений, що він займається саме великою війною. І те, що весь світ сьогодні допомагає Україні, а він думає не про це. Він думає, зараз не виходить в Україні, але ми почекаємо, світ не буде об'єднаний, всі втомляться, а я піду далі. Але після України будуть далі, будуть інші держави, якщо ми не зможемо стримати. Я вважаю, що ми зможемо, нам допоможуть, і ми їх переможемо. Я вважаю, що він в іншому інформаційному полі живе і не зовсім розуміє, що відбувається у нас на полі бою. Ось що я вважаю відбувається. Тому і роки до цього він не хотів ніяких перемовин. Він просто, вибачте, морочив голову, як це сказати. Йому вони не потрібні, бо він не хоче миру. Він може затягувати процеси. Вони робили меседжі щодо перемовин тільки в ті часи, і у нас в цьому є доказ, коли їм потрібно було на полі бою перегруповання, коли вони несли великі втрати і говорили, ми хочемо миру. Це брехня. Ми бачили, як вони говорили, хочемо миру. І в ніч в цього сигналу, і в ніч вони робили атаки ракетами. І це докази. І вони всі є, і все це зафіксовано. Тобто у нього немає цілі. Якщо у російської сторони немає цілі, то для чого говорити, в принципі, про будь-який діалог? І друге, це у нього немає цілі. Ми будемо вірити, що коли Росія відійде на свою територію, вони визнають свої великі помилки, і це будуть інші люди при владі Російської Федерації. Ми сусіди. І тоді нам прийдеться розбиратися з цією ситуацією. Тоді, напевно, це буде можливо. If you can't sleep at night and are alone with your thoughts, do you ever wonder what might happen if you were in a room alone with President Putin? Would that help at all to resolve this war? It's not interesting for me. Not interesting to meet. Not interesting to speak.
Why? Because we had meeting with him in Normandy format. It was before the full-scale invasion. I saw the man who said one thing and then did another. So for me, I can't understand, is it his decisions or somebody else? So for what meet? To meet what? To shake hands? Don't interesting. To speak? Don't interesting. I really don't understand who really make decisions in Russia. Sometimes I think their society, they push on him and he doesn't have his own decision. Sometimes I think that is his, close people. Sometimes close business or oligarchs. That's important for them to take some part of Ukraine because they see something for their future. So with whom I'm speaking? Not interesting. From the moment I was interested in, after 2014, when they occupied our territory and occupied Donbass, I was interested in, when I became the president, to see him, to meet with him, to have decisions, to deoccupy our territory by diplomacy. I was interested in. I met with him, and after that I made, tens, 100 phone calls to different leaders, like I did this time. But only the difference that I made the phone calls and said that it was before full-scale invasion. I said, the dangerous situation. He doesn't want to speak. I can't understand. Please make some meetings. Let's make diplomacy steps. Nobody. I made calls to Moscow, and I couldn't understand why they don't speak. Is it too late now? Too late? Not interesting. Who is he now? After full-scale invasion, for me, he's nobody. Nobody. No decisions with him. Not interesting. Somebody who is a somebody to you is Boris Johnson. Would you like to see him have an official public role as a UK envoy to Ukraine? Embassy. He will be ambassador from Britain in Ukraine. With pleasure. With pleasure. He's a good guy, and I'm not sure that he's ready for such status because. No, but who knows? I mean that with pleasure, really. How would you feel if he ran again to be Prime Minister? Would he get your support? I think that it's not correct to me to support Johnson to be a Prime Minister when Rishi is Prime Minister. Is not correct. I'm sorry. I mean, totally, the policy, you have to understand my opinion. It's really my opinion that the society and so support it and so support us. So I'm very thankful, and all my appreciation just to Britain and to your people, to society, to Great Britain, all the regions. Really, they made a lot, and really helped. And and it was by letting Johnson. And now, if we're speaking about now, we have good relations with Sunak. I think we had more long relations with Johnson because it was more long time, and of course, very difficult time at the first days of full-scale invasion. That's why I saw Johnson in different situations. I saw him not in war and then in full-scale war. That's why we have special relations. Talk to me about your family life. You talked about them having to leave just before when the war was breaking out. You see them very rarely. I think the question is to my family. Am I good? Like father, their attitude to me. I think it's also not. I don't know if I can use such word. Not polite to speak about me. To speak about me in such case, but I think that they love me, and it's not about thinking. I feel it. I think that
these feelings is the best one, and I want to save it. Yes, and that is the most important I have. So my family. How often And, do you when- manage to see them? How much? How often do you How manage? often? Oftener my wife than my children. It's a pity that I can see my children, once per. Now it's oftener than from the very beginning. Last 2-3 months we have once per 10 days. I can see my children 2 weeks. I see, have some food, have some talks, and I can see my daughter because she's a student from this year, and that's why I often see her than my son. He's a small guy. He's just young. He's just young. He's 10 years. Yeah. So- What do you some talk days. about? Oh, I think I'm listening. He's talking. He's so good. He's so sweet, and he's 10 years, but he's thinking like a tragedy for all our families. I mean that through Ukraine, because all our children, adults, and all of them, they speak about war. They speak about when we will win. They know it exactly. It's better than they know, better than me, I think. When you will win the war? Yes, they will win tomorrow, and it's about our children. And they know everything, about what's going on. We need tanks. What the chancellor, he's waiting. We have to push. We don't have F-16. We have to push them. So it's very interesting. I mean that, but it's interesting. And from one side, from another side, like I said to you, it's tragedy that they speak about it, not about children's, not about their games between each other, not about soccer. Yes, no dialogues about soccer. So that is the difference. But we will change this situation, I think. Soon. Can I ask you about your previous life when you were an actor and a comedian? Вчера пошли с другом на дискотечку. Во. Там видели прекрасно. Now you're a wartime leader. How do you bring that sense of humour that you undoubtedly have to your colleagues in order to keep up their spirits? I never lost my sense of humor. I think when people lose it, they lose адекватність, як сказати. The state of mind, the sober state of mind, yeah. I think so. Yes, you have to concentrate and be very serious, not during months. You have to do it in very important moments, in very difficult decisions. You have to be clever, and you have to be adequate, and you have to be brave, because you are the leader. That's it. It's very important. It's not interesting what you feel. You have to do it, and you have to change. If you feel that you can't, you have to change very quickly. Not to run, stay, change, and make decisions. That is very important, and very important to make decisions quicker than enemy. That is very important. Not to think. It's not about philosophy or something like this. You have to make decisions. I think that is steps to the big victory. Small steps, small victorious steps, small steps each day. Each day you have to wake up and think what we'll do today to make this victory closer. That is very important, and that's why. But to be adequate, you have to sometimes, yes, in the night, have some, 15 minutes to think about, to speak with children by phone, something like this, to not
without any crying, that it's so difficult and very huge to lead the country without all these things. It's not, I think you will find some people who will tell about you like in social media, etc. Yes, without them, without it. You have to be strong, and that's why humor, sense of humor shows when you can joke, sometimes, of course, shows that you are okay, that you are strong, that you control the situation. It's very important to control the situation. That's it. Nobody can make decisions without you, because then the result. So I mean that the result depends on you. Yeah. So that's why you have to concentrate. And humor makes you human. When was the last time you laughed? Was it my outfit? Oh, no, 1 second ago, I think. Last time? Yeah. Let me ask you this. It's your birthday today. Yes. Happy birthday. It's not funny. What would be I'm 45, it's not funny. what would be the best gift you could have? The best gift. I don't like, I mean that I had everything before my presidential time and before this war. And so I will not be surprised if we are speaking about some things, some some material things. It's not interesting. Yes. So, of course, if our soldiers can today deoccupy some little village, it will be great, because it's so difficult. It's so difficult. Like they go 100 meters, 500. 300, and then 300 back, and then 500 forward. So for me, the best present is walking forward. That's it. Thank you. And thank you.